Cảm ơn mọi người đã coi clip đi học của mình. Mặc dù học thạc sĩ ngôn ngữ Anh, đã từng đi dạy và là giáo viên nhiều lớp nhất 2017 ở một cái chuỗi trung tâm top 1 về lĩnh vực đào tạo IELTS. Giờ nơi đó là tới 60 cái chi nhánh rồi các bạn. Công việc chính của mình từ 2019 là một nhân viên tư vấn chăm sóc lớp học, có nghĩa là mình lùi về lo công tác hậu cần. Các bạn thấy học trò điểm cao mà mình chụp hình chung 7.5, 8.0 đều 100% là lớp Thầy Khánh nha. Về phần mình là khi mà các bạn đăng ký học, nhắn tin đôn đốc cái việc học của các bạn, rồi tới cái lúc mà các bạn đăng ký đi thi thì mình sẽ là người nhắn tin với các bạn. Và ví dụ như 1-2 giờ sáng các bạn nhắn tin hỏi bài thì mình cũng sẽ phản hồi, hoặc là xếp lớp kèm bù gì đó, thậm chí là 3 giờ sáng thì mình cũng sẽ cố gắng phản hồi các bạn ha. Về IELTS thì các bạn sẽ học với thầy Khánh 8.5, còn TOEIC thì các bạn sẽ học với cựu học viên của The IELTS and TOEIC Focus 2020, đó là thầy Hoàng Phương, TOEIC 990. I would like to thank Mr.Quang for showing me how to create slide effects. Let's get started. The reform movement appeared because grammar translation focused mainly on rules, reading, and translation, and as a result, learners knew grammar but could not speak. Therefore, language began to be seen as spoken communication rather than the written text. For this reason, the key ideas of the reform movement emphasized meaning and use before rules, with spoken language as the foundation, and learning was expected to resemble natural language use. Francois Ngôn failed to learn German by memorizing grammar, so he turned to observing how children acquire language. From this observation, he concluded that language equals thinking plus action, and that language represents real-world experience. As a result, he taught language through a series of connected sentences such as, I walk to the door, I stop, I open the door, with no translation and no grammar explanation. Regarding the direct method is based on the assumption that learners should learn the second language in the same way as the first language, meaning that language is learned through use rather than explanation. In the classroom, only the target language is used. Grammar is taught inductively, and there is a strong focus on listening and speaking, with vocabulary taught through context and demonstration. However, although the method is effective, it works best in small classes and is difficult to apply in public education systems. Moving to audiolingual method, ALM. The audiolingual method was developed during World War II, when there was a strong need for fast oral proficiency. The method was theoretically based on behaviorism, which views learning as habit formation, and at the same time on structural linguistics, which sees language as patterns. In practice, students learned through dialogues and repetition drills with strong attention to pronunciation, and as a result, errors were discouraged. Let's move to evaluation of ALM. The audiolingual method helped learners gain good control of sentence patterns, improve pronunciation and listening, and provided a clear structure for teachers. However, students developed little communicative competence and could not speak spontaneously, mainly due to the overemphasis on drills. Overall, although the method declined, it influenced later methods, and drills are still used in moderation today. And then the transition to designer methods. Overall, structural methods improved accuracy, but communication was still limited. And for this reason, learner-centered designer methods began to emerge. Một cái đoạn nhỏ thôi mọi người, nó không phải là hết bài, cũng chỉ là một cái đoạn nháp thôi. Mình thấy chỗ nào chưa ổn thì chắc là mình sẽ bỏ. Chỗ nào cần thêm thông tin thì mình sẽ thêm thông tin. Cảm ơn mọi người đã nghe nha.